So we continue reading the third canto, fourth chapter of the Srimad Bhagavatam. Which is entitled Vidura Approaches Maitreya. And today we'll be reading text 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Śrī-śuka uvāca. Śrī-śuka uvāca. Iti saha vidureṇa viśva-mūrter. Iti saha vidureṇa viśva-mūrter. Guṇa-kathayā sudhayā plāvita-uru-tāpaḥ. Guṇa-kathayā sudhayā plāvita-uru-tāpaḥ. kṣaṇam iva puline yamasvasuḥ. Kṣaṇam puline yamasvasuḥ. Samuṣitaḥ Synonyms: śrī-śuka Śrī Śukadeva Gosvāmī said, Śrī Śukadeva Gosvāmī palikenu, iti, thus, saha, along with, vidureṇa, vidura, viśva-mūrteḥ, of the universal person, guṇa-kathayā, in the discourse of transcendental qualities, sudhayā, nectarean, plāvita-uru-tāpaḥ, overwhelmed by great affliction, kṣaṇam, moment, eva, like that, puline, on the bank of yamasvasuḥ, river Yamunā, samuṣitaḥ, passed on, the son of Bhagava, Uddhava, nation, the night, tataha, thereafter, agat, went away. Translation purported by His Divine Grace, Sri Bhakti Swami Śukadeva Gosvāmī said, O King, after thus discussing with Vidura the transcendental name, fame, qualities, etc., on the bank of the Yamunā, Uddhava was overwhelmed with great affliction.
He passed the night as if it were a moment, and thereafter he went away. సుఖదేవ గోస్వామి పలికెను, ఓ రాజా, ఆ విధంగా యమునా తీరంలో దివ్యమైనటువంటి ఆ కృష్ణుని యొక్క నామ యశో గుణాలను విదురుడితో చర్చించిన తర్వాత ఉద్ధవుడు గొప్ప దుఃఖానికి గురయ్యాడు. ఆ రాత్రిని ఒక క్షణం వల్ల గడిపేసి తర్వాత ఉద్ధవుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. Purport. The word used here for Krishna is viśva-mūrti. భాష్యము, శ్రీకృష్ణుడికి ఇక్కడ విశ్వమూర్తి అనే పదం వాడబడింది. Both Uddhava and Vidura were in great affliction because of Lord Krishna's departure, and the more they discussed the transcendental name, fame and qualities of the Lord, the more the picture of the Lord became visible to them everywhere. శ్రీకృష్ణ భగవానుని అంతర్ధాన కారణంగా ఉద్ధవ విదురుడు ఇద్దరు కూడా గొప్ప దుఃఖంలో ఉన్నారు. ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క దివ్యమైన నామమును యశస్సును లీలను వారు ఎంత అధికంగా చర్చించారో అంత అధికంగా ఆ దేవదేవుని రూపం, ఆ కృష్ణుడి యొక్క స్వరూపం వారికి అన్ని వైపులా అన్ని చోట్ల ప్రత్యక్షం అవుతుంది, అనిపిస్తుంది. Such visualization of the transcendental form of the Lord is neither false nor imaginary, but is factual, absolute truth. అయితే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క దివ్య రూపము అటువంటి దర్శనం మిథ్య కానీ కల్పనా మాత్రం కానీ కాక వాస్తవమైన పరతత్వమై ఉన్నది. When the Lord is perceived as viśva-mūrti, it's not that he loses his personality or transcendental eternal form, but he becomes visible in the same form everywhere. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ విశ్వమూర్తిగా పిలువబడినప్పుడు, విశ్వమూర్తిగా గాంచబడినప్పుడు వ్యక్తిత్వంలో లేదా దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక రూపం కోల్పోయిననే భావం కాదు, అదే ఆధ్యాత్మిక రూపంతో సర్వత్రా కృష్ణుడు కనిపిస్తూ ఉన్నాడు అని దాని భావం. జై శ్రీ శ్రీ గోవింద కష్ట సఖీ వృంద కీ జై శ్రీ గిరిరాజ గోవర్ధన కీ జై శ్రీ గోవింద మహాప్రభు కీ జై నితాయ గౌర ప్రేమానందే. So normally we ask for blessings from the ascended Vaishnavas. ఉపస్థితమైన వైష్ణవులందరి దగ్గర నుంచి ఆశీర్వాదాన్ని ఆశిస్తూ ఉన్నాము. But today I realized that it's just a formality. It's only a formality. మొదట్లో అనిపించింది ఆ విధంగా వైష్ణవ ఆశీర్వాదం వెళ్ళడం అనేది అది ఒక ఆచారంలో భాగంగా అనిపించింది. Because if anyone likes the classes, it's not, I have nothing to do with it. You know, it's not because of me. ఎందుకంటే ఎవరైనా చెప్పిన ప్రవచనాన్ని ఇష్టపడ్డారు అని అంటే అది నేను చెప్పడానికి ఇష్టపడ్డాను కాబట్టి, నేను చెప్పాను కాబట్టి దానికి వాళ్ళు ఇష్టపడ్డారు అనేటువంటి కాదు. But because His Grace Srimati Prabhu had such a strong desire that I speak something interesting in the course of discussing Bhagavatam. So even though I have no qualification, but by his desire, Krishna empowers even such useless instrument like myself. ఎందుకంటే దేవతరమణ ప్రభు కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి వ్యర్థుడైనా రాధాగోవింద నన్ను ప్రేరేపించి నా చేత పలికిస్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా అయోగ్యుడైనప్పటికీ కూడా ఆయన కోరిక ప్రకారంగా నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. Because whatever pure devotee wants, Krishna makes it happen. Krishna fulfills any desire. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ శుద్ధ భక్తులు ఏం కోరుకున్నా కూడా కృష్ణుడు ఖచ్చితంగా ఆ కోరికను నెరవేరుస్తాడు. And it's also all of your blessings because you have such a great eagerness to hear. That's why Krishna makes me say something which might be interesting and useful. అలానే వినేవాడు కూడా ఈ విషయంలో ఆశీర్వాదం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు భగవంతుడి గురించి ఎంత వినాలనే ఆతృతతో
మీరు కూర్చుంటే ఆ వినాలనే ఆతృత మీకుంది కాబట్టి భగవంతుడు నా చేత పలికిస్తాడు. మీకు ఆసక్తికరమైనటువంటిది నా చేత పలికించి మీకు వినిపిస్తాడు. అందుకని మీ ఆశీర్వాదం కూడా కావాలి. And then Śrī-Śukadeva says something interesting in this regard. ఈ విషయానికి సంబంధించి చైతన్య చరిత్రలో ఒక చక్కటి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం మనం చెప్తూ ఉన్నాం. And even though you are not Bengalis, but you may pick up something from that. అంటే ఆ వాక్యానికి పూర్తిగా అవగాహన లేనప్పటికీ దీనిలో ఖచ్చితంగా మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ శ్రోత వినే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి భాగం కూడా అందులో ఉంది అని తెలుస్తుంది. Sahajaya marakichu aktanahi pase toma sabara sanga paleye kichu prakashe. Generally, by myself, I cannot give any explanation, but by the strength of your association, something may manifest itself. ఆ వాక్యం ఏంటంటే ఇక్కడ నా స్వశక్తితో నేను ఎటువంటి వివరణ చెప్పలేను, ఏ విషయాన్ని వివరించి విడమర్చి చెప్పలేను, కానీ మీ సాంగత్య బలం వల్ల నేను ఏదైనా సరే చెప్పగలుగుతాను అని చెప్పి ఆ శ్లోకం చైతన్య చరిత్రలో. So I want to thank you for all your blessings upon this useless devotee. అయితే ఆ విధంగా మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. ఎందుకంటే వ్యర్థుడైన నాకు మీరు ఆశీర్వాదం ఇస్తున్నందుకు చెప్తున్నాను. And of course, this part of Srimad Bhagavatam is very ecstatic itself. అసలు ఇప్పుడు ఈ భాగవతంలో ఏదైతే చర్చ జరుగుతుందో ఈ సన్నివేశం చాలా అద్భుతమైనటువంటి తన్మయభరితమైనటువంటి సన్నివేశం. Because it's a discussion between two greatest Vaishnavas. ఎందుకంటే ఇద్దరు గొప్ప వైష్ణవుల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి సంభాషణ ఇది. And naturally Krishna manifests very vividly in those discussions. ఎక్కడైనా సరే అలా ఇద్దరు శుద్ధ వైష్ణవులు భగవంతుడి గురించి చర్చిస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా కృష్ణుడు అక్కడ ప్రకటన అవుతాడు. As we know, Naham Tishtami Vaikunthe Yudhinam Hridayeshubham Tatrati Sami Narada Yatra Gayanti Mat Bhakta. I'm not living in Vaikuntha or in the hearts of the yogis, but I live only in that place where my devotees sing my glories. అదే భగవంతుడు నారదునితో చెప్తున్నాడు, నేను వైకుంఠంలోనూ ఉండను, యోగుల హృదయాలను నివసించను, ఎక్కడ నా భక్తులు నా గురించి చర్చిస్తూ కీర్తిస్తూ ఉంటారో అక్కడ నేను తిష్ట వేసుకుని ఉంటాను అనేసి. And it's been supported in Srimad Bhagavatam in numerous places, like 3rd canto of Srimad Bhagavatam, 25th chapter, 25th verse, famous statement of Kapila Dev. ఈ విషయాన్ని భాగవతం అనేక చోట్ల అనేక సన్నివేశాల్లో ఈ విషయాన్ని ప్రధానంగా నొక్కి చెప్తూ ఈ విషయానికి మద్దతునిస్తూ అనేక శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కపిల భగవానుడు చెప్పినటువంటి ఉపదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కూడా ఈ శ్లోకానికి సంబంధించి ఒక చక్కటి అద్భుతమైనటువంటి వాక్యం ఉంది ఈ వాక్యానికి సంబంధించి. సతం ప్రసంగ మమ విద్యా సంవిదో భవంతి వికర్ణారసనాదః తజ్జసనాద స్వాపభాగవత్మనే సదారతిర్భక్తి అనుగ్రహిష్యతి. He says, satam prasanga, in very deep, absorbing association between my devotees. Mama Vidya Samvido, my heroic pastimes become known, become very clear. ఏమన్నారంటే ఇందులో భగవానుడు చెప్తున్నాడు, సతాం ప్రసంగం అర్థం ఏంటంటే భగవంతునికి చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ చర్చలో ఎవరైతే గాఢంగా నిమగ్నమై ఉంటారో, గాఢంగా గ్రహించేటువంటి స్థితిలో ఉంటారో అప్పుడు వాళ్ళకి మమ వీర్య సన్నిధో అంటే వీర్య సన్నిధో అంటే భగవంతునికి అద్భుతమైనటువంటి లీలలు, ఘనమైనటువంటి కార్యాలు అవన్నీ భక్తుల మధ్య గాఢమైనటువంటి చర్చలో నిమగ్నమైనప్పుడు నా యొక్క దివ్యమైన లీలలన్నీ కూడా నా యొక్క అద్భుతమైన పరాక్రమమైనటువంటి లీలన్నీ చక్కగా అర్థమవుతాయి. Krishna is the only Veera, he is the only hero. ఎందుకంటే కృష్ణుడే నిజమైన వీరుడు, కృష్ణుడే నిజమైనటువంటి శూరుడు. He is hero and we are zero. భగవంతుడు ఆయన వీరుడు,
మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వ్యక్తులు. But if one is put in front of zeros, it becomes very big number. So if Krishna empowers, we can also become heroes, but not without Krishna's mercy. చూడండి, కృష్ణుడు ఆయన వీరుడు, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా శూన్యులు, సున్నా. కానీ సున్నా అయినా కానీ దాని పక్కన ఒకటి చేరితే సున్నాకి విలువ వచ్చేస్తుంది. అలా మన జీవితంలో కూడా సున్నాగా ఉన్న కృష్ణుడు కనుక జీవితంలో చేరితే, మనం కృష్ణుడి జీవితంలో కలుపుకోగలిగితే మన జీవితానికి కూడా విలువ వస్తుంది. అప్పుడు మనం కూడా ఆ కృష్ణుడు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఘనకార్యాలు చేశాడో, లీలలు చేశాడు, అలాంటి ఒక కార్యాలను, ఘనమైనటువంటి సేవలను ఆయన దయతో మనం చేయగలం. But Krishna is an amazing hero. Just look at him, how proudly he stands on the altar. కృష్ణుడు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వీరుడు చూడండి, ఎంత గర్వంగా, ఎంత సగర్వంగా ఆయన అక్కడ నిలబడి కృష్ణుడు చక్కగా చూస్తున్నాడు. I've noticed some time ago that Sri Govinda has very determined look in his eyes. నేను గమనించాను, మహారాజు అన్నారు, మన గోవిందుడి విషయంలో నేను గమనించాను, గోవిందుడు దృష్టి చాలా నిశితమైనటువంటి దృష్టి ఉన్నాయి. And I shared that with Tirupati. His comment was, yes, he is thinking, just wait guys, I'll make you Krishna conscious. Just wait and see, I'll make you Krishna conscious. This is what Tirupati says. ఈ విధంగా నేను అడిగినప్పుడు దేవతరావు అన్నారు, ఏమన్నారంటే అక్కడ చూడు, నువ్వు ఇలాగే చూస్తూ ఉంటే నేను కృష్ణ చైతన్యంలోకి మార్చిపోతే అడుగు, నేను కృష్ణ చైతన్యంలోకి మార్చేస్తాను అన్నట్లుగా చూస్తానంట భగవంతుడు. గోవిందుడు, you cannot escape. నువ్వు నన్ను తప్పించుకోలేవు, no matter what you do. ఏమైనా చేయి, నన్ను తప్పించుకోలేవు అని చెప్పి కృష్ణుడు గోవిందుడు చూస్తున్నాడు. So Krishna is a great hero. కృష్ణుడు నిజమైనటువంటి వీరుడైన. And so Bhavanti Hrit Karna Rasayana Katha, this Katha becomes Rasayana, it becomes medicine which cures us from all troubles. ఏమవుతుంది, కృష్ణ కథ అనేది చర్చించడం వల్ల అది రసాయనంగా, అంటే ఒక ఔషధ రసాయనంగా మారి మనకు ఉండేటువంటి అన్ని సమస్యలు కూడా పూర్తిగా, అన్ని రకాలైనటువంటి జబ్బులు పూర్తిగా నయం చేస్తుంది. But this medicine is taking through the ear, karna. ఇదేంటి కన్న రసాయనం, ఇది నోట్లో పోసుకునేటువంటి రసాయనం కాదు, చెవులో పోసుకునే రసాయనం. So Bhagavatam is ear drops. కాబట్టి భాగవతం ఏంటంటే ఇవి చెవులో చుక్కలాగా. Because apparently something is wrong with our brain, so these eardrops have to cure our brain. ఎందుకంటే తలకాయలు తేడా వచ్చింది కాబట్టి ఆ తలలో ఏదో లోపం ఉంది, అంటే మెదడులో. ఆ లోపాన్ని సరిదిద్దడానికి చెవులో చుక్కలు వేసుకొని మెదడులో లోపాన్ని సరిదిద్దే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. And then it goes into the heart. అది నిదానంగా ఏమవుతుంది, మెదడులోంచి హృదయానికి వెళ్తుంది. And makes us very happy. అది మనం ఎంతో సంతోషపెడుతుంది. After we get cured from all the diseases of material conditioning. ఆ విధంగా ఏమన్నా మనకు ఉన్నటువంటి అన్ని భౌతికమైనటువంటి పరిస్థితులు అనేటువంటి రోగాలన్నీ కూడా నయమైపోతాయి. And then Tadyoshanam Ashwapavartyavartmani, very quickly one moves on the path of liberation. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం వెంటనే శీఘ్రగతిన మోక్ష మార్గంలో మనం ప్రయాణం చేయగలుగుతాం. And Sadara Tirupati Anukamishati, one after the other develops faith, attachment and devotion. చూడండి, ఒకటి తర్వాత ఒకటి. ముందేమో విశ్వాసం తర్వాత భగవంతుని పట్ల ఒక అనుబంధం, దాని తర్వాత భక్తి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వచ్చేస్తాయి. And so this is the example we see in the association of Vidura and Uddhava. They are so absorbed in Krishna Katha that it says a whole night passed like one moment. They didn't even notice that. విదురుడు ఉద్ధవుడు వాళ్ళ అద్భుతమైన సన్నివేశం, కృష్ణుడి గురించి వాళ్ళు చర్చిస్తూ ఉంటే ఒక రేయి వాళ్ళకు క్షణంలో గడిచిపోయిందండి. అట్లా చూస్తున్నా గడిచిపోయింది. So again, what's the difference between them and us? For them, the whole night in Krishna Katha passes like one moment, and for us,
just one moment of Srimad Bhagavatam, few minutes of Srimad Bhagavatam pass like whole night. వాళ్ళకి మనకి వ్యత్యాసం చూడండి. వాళ్ళు రాత్రి అంతా విదురుడు ఉద్ధవుడు రాత్రి అంతా కృష్ణ గారు చెప్పుకుంటే రాత్రి అంతా ఒక క్షణంలో గడిచిపోయిందండి. మనకి ఇక్కడ కాసేపు చెప్పే భాగవతం పెద్ద రైతులంతా చెప్పినట్టుగా మనం రాత్రి అంతా విన్నట్టుగా ఆ శుభ్రం పడిపోతాం. For some devotees it is literally like that because they fall asleep on Om Namo Bhagavate Vasudevaya and wake up only on Srimad Bhagavatam ki Jai. ప్రత్యక్షంగా కొంతమంది భక్తుల జీవితాలలో ఇది జరిగింది, జరుగుతుంది కూడా. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ చెప్పగానే నిద్రలో పెడతారు, సరిగ్గా శ్రీమద్ భాగవతం జై అనగానే జై అని చెప్పేస్తారు. Oh, thanks Krishna, it's over. They think, thanks Krishna, it's over now, I can go and take prasadam. వాళ్ళు జై అని చెప్పగానే లేచి కృష్ణుడు ధన్యవాదాలు చెప్తారు, ధన్యవాదాలు నిద్రపట్టింది అని చెప్పి ప్రసాదానికి వెళ్తారు. But I know it's not happening in Tirupati, it's in some other places. తిరుపతిలో జరగట్లేదు లేండి, వేరే చోట ఎక్కడో జరుగుతుంది. I understand. In here, if devotees are sitting with their eyes closed, they just in samadhi. ఎందుకంటే ఇక్కడున్న భక్తులు వాళ్ళు భాగవత ఉపన్యాసం జరిగేటప్పుడు వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకున్నా మేము ఇలా అర్థం చేసుకుంటాము, వాళ్ళు సమాధిలో ఉన్నారనేసి అర్థం చేసుకుంటాం. Or someone sitting with their head hanging that they lament in separation from Krishna. ఏదో వాళ్ళ కొంచెం మరీ డీలా పడిపోయినట్టుగా కూర్చున్నా కూడా అది కూడా మేము ఇంకోలా మేము చక్కగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. వాళ్ళు కృష్ణుడు పట్ల విరహంతో ఆ విధంగా దిగులుగా డీలా పడి ఉన్నారు, నిరుత్సాహంగా అని అట్లా కూడా అర్థం చేస్తాం. సో కాలేకపోతే కూడా. Anyway, thank you for your ecstatic listening. ఇట్లా ఇంత భారవసంతో కూడినటువంటి అవగాహనకి ధన్యవాదాలు. So because the topic is very ecstatic, వాస్తవంగా ఇక్కడ చర్చనీయాంశం చాలా పారవశ్యంతో కూడుకున్నటువంటిది. guṇa-kathayā, that they were discussing about Krishna, mostly guṇa-kathayā, discussing Krishna's qualities. గుణ-కథయా సudhayā అని చెప్తున్నారు కదా, భగవంతునికి గుణగణాల కథల్ని ఆ విదురుడు ఉద్ధవుడు రాత్రంతా చర్చిస్తూనే ఉన్నారట. And Krishna's qualities are unlimited and they are unbelievable. కృష్ణుడి గుణగణాలు అనంతమైనవి, అవి అచింత్యమైనటువంటివి కూడా. And yesterday we were discussing the quality of Uddhava, who was so unbelievably respectful that he suggested to Vidura that Maitreya has to be your guru because Lord spoke transcendental knowledge to him, even though the Lord spoke it to Uddhava personally. నిన్న ఉద్ధవుడి మాటలో ఒక అద్భుతమైన నమ్మశక్యంగానటువంటి గొప్ప గుణాన్ని మనం చూస్తాం. అదేమిటంటే అసలు మనం నమ్మలేనంత వినయాన్ని ఉద్ధవుడు అక్కడ చూపించాడు. ఏమన్నాడంటే ఉద్ధవుడితో, నీకు భగవంతుని గురించి చర్చించడానికి నేను యోగ్యుడి కాదు, మైత్రేయుడు గొప్ప యోగ్యుడై ఉన్నాడు. ఎందుకంటే భగవంతుడు స్వయంగా ఆయనకు ఉపదేశం చేశాడు. భగవంతుడు ధామానికి నిష్క్రమించే ముందర, ఆ ధామానికి నిష్క్రమించే ముందర ఆయనకు ఉపదేశం చేశాడు. కాబట్టి మైత్రేయుడు నీకు సరైనటువంటి ఆశ్రయించదగినటువంటి గురువు అని చెప్పాడు. అసలు వాస్తవంగా కృష్ణుడు చెప్పిన ఉపదేశం ఉద్ధవుడికి చెప్పేటప్పుడు పక్కన ఉన్నాడు అంతే మైత్రేయుడు, కానీ ఈయన మాత్రం మైత్రేయుడికి చెప్పాడు, నువ్వు ఆయన దగ్గరికి పోయి విన్నాడు. And so where this quality of respect is coming, it's coming from Krishna. చూడండి, అసలు ఈ గుణం గౌరవించడం అనే గుణం కృష్ణుడి నుంచి వస్తుంది. And chapter 22 of Nectar of Devotion discusses qualities of Krishna, and quality number 33 is respectful. 20వ అధ్యాయం ఉత్తర సంపుటంలో వివరిస్తుందన్నమాట కృష్ణుడి గుణాలను వర్ణిస్తూ. 33వ గుణం ఏంటంటే కృష్ణుడిది గౌరవం చూపించడం. So we will read about this quality. A person who shows adequate respect to a spiritual master, a brahmana, a known person, is to be understood as being respectful. ఎవరైతే
వ్యక్తి తన ఆధ్యాత్మిక గురువు పట్ల, బ్రాహ్మణం పట్ల, ఉన్నతమైనటువంటి వారి పట్ల గౌరవం చూపిస్తాడో ఆ వ్యక్తి సమాజంలో గౌరవించబడతాడు అందరి చేత. When superior persons assembled before Krishna, Krishna first of all offered respect to his spiritual master, then to his father, and then to his elderly brother Balaram. అందరి కృష్ణ ఏం చేసేవాడంటే సభ కూడి ఉన్నప్పుడు సభకు వస్తే ఏం చేసేవాడు, మొట్టమొదటి కృష్ణుడు తన ఆధ్యాత్మిక గురువుకి నమస్కారం చేసుకొని, తర్వాత తండ్రికి నమస్కారం చేసుకొని, అన్నగారైన బలరాముడు కూడా నమస్కారం చేస్తున్నవాడు కృష్ణుడు. In this way, Lord Krishna, the lotus-eyed, was completely happy and pure at heart in all of his dealings. ఇలా కమలపుత్రాక్షుడైనటువంటి కృష్ణుడు యొక్క మనసు, హృదయం, ఆయన నేత్రాలు ఎంతో పవిత్రంగా ఉండి, ఆయన యొక్క సంబంధ వ్యవహారాల్లో కూడా ఎంతో పవిత్రంగానే ఉండేవి. And next quality is very similar to respectful. It's quality 34, which is gentle. Gentle. Quality 34, gentle. Very similar to respectful. So we will also read about it. ఇంకొకటి 34 ఉంది. అదేంటంటే ఆ గుణం కూడా గౌరవించడం అనేటువంటి దానికి తగినటువంటి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దగ్గరగా ఉండేటువంటి గుణం. అది కూడా ఆ గుణం గురించి ఇప్పుడు మనం 34 దాంట్లో చదువుతాం. Any person who neither becomes impudent nor exhibits a puffed up nature is called gentle. Any person who neither becomes impudent nor exhibits a puffed up nature is called gentle. ఏమంటే ఎలా చెప్పచ్చు అంటే ఒక సౌశీల్యం అని చెప్పచ్చు. గర్వం ప్రదర్శించిన వాడు, అలానే యువతలకు గౌరవించడానికి ఎప్పుడు వెనకాడకుండా ఉండేటువంటి వాడు సౌశీల్యం కలిగిన వాడు అని చెప్పంటారు. The example of Krishna's gentle behavior was manifested when he was coming to the arena of the Rajasuri sacrifice arranged by Maharaj Yudhishthira, Krishna's older cousin. కృష్ణుడి యొక్క బంధువైనటువంటి యుధిష్ఠిర మహారాజు రాజసూయాగం నిర్వహించినప్పుడు ఆ రాజసూయాగానికి వస్తున్నటువంటి కృష్ణుడు ఈ మర్యాదపూర్వక ప్రవర్తన అంటే ఏంటి అనేటువంటిది చూపించాడు. Maharaj Yudhishthira knew that Krishna was the supreme personality of Godhead, and he was attempting to get down from his chariot to receive Krishna. యుధిష్ఠిర మహారాజు తెలుసు ఆ కృష్ణుడు ఎవరు, దేవాది దేవుడు. అందుకనే కృష్ణుడు రాగానే వెంటనే యుధిష్ఠిర మహారాజు రథం నుంచి దిగి కృష్ణుడు ఆహ్వానించడం కోసం అని చెప్పి గబగబా రాబోతున్నాడు. But before Yudhishthira could get down, Lord Krishna got down from his own chariot and immediately fell at the feet of the king. అలా అనుకుని యుధిష్ఠిర మహారాజు తన రథం దిగబోయే లోపలే కృష్ణుడు రథం దిగేసి ముందుకు వచ్చి యుధిష్ఠిర మహారాజుకి సాష్టాంగ నమస్కారం కూడా చేసేసాడు. Even though Krishna is the supreme personality of Godhead, he never forgets to show social etiquette in his dealings. అనేక సంబంధ వ్యవహారాల్లో ఒక సాంఘిక గౌరవం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆ సమాజ గౌరవం అనేటువంటిది ప్రదర్శించడంలో కృష్ణుడు ఎంత పరిపూర్ణంగా ఉన్నాడని దీని నుంచి మనకు అర్థమవుతుంది. ఆయన దేవాదేవుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆ సామాజిక గౌరవం అనేది ఆయన చూపించేవాడు. Śrī Krishna Chandra Bhagavan ki jai. So it's always very ecstatic discussing about Krishna. కృష్ణుడు గురించి చర్చించడం అనేటువంటిది ఈ చర్చే ఎంతో తన్మయత్వంతో కూడినటువంటిది. But for us sometimes it feels static. మనకు మాత్రం ఇది అప్పుడప్పుడు తన్మయత్వంతో ఉన్నట్టు అనిపించదు. ఎలా అనిపిస్తుందంటే ఏదో తటస్థంగా ఉందేమో అనిపిస్తుంది. So how do we make it ecstatic? తటస్థంగా ఉన్నటువంటి భావన తన్మయత్వం ఎట్లా మార్చుకోవాలి మనం? Anyone knows the secret? రహస్యం ఎవరికైనా తెలుసా? Anyone can suggest secret? What's the secret? How to make it ecstatic, not static? ఎవరికైనా తెలుసా? భగవంతుడి గురించి వింటుంటే ఏదో తటస్థంగా అనిపిస్తుంది. ఈ భావన తన్మయత్వంలాగా అనిపించాలి. అలా అనిపించాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ రహస్యం ఏంటి? You associating with ecstatic devotees. అలా తన్మయత్వం కలిగిన భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతో సాంగత్యం చేయాలి. This secret is only one word, secret. రహస్యం ఒకే ఒక పదం ఉంది. Sankirtan.
Congregational glorification. రహస్యమైనదే సంకీర్తన, సామూహికంగా భగవంతుని కీర్తించాలి. So I want you to have a little taste of Sankirtan. ఆ సంకీర్తన యొక్క రుచి మీకు కొంత కలిగించాలి, మీరు కొంత పొందాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను. Not necessarily chanting, but discussing together. అక్కడ సంకీర్తన అంటే అది పాడడం కీర్తన అనుకోకండి, కూర్చొని భగవంతుడి గురించి చర్చించేది కూడా సంకీర్తన, దానిలో రుచిని పొందాలి. So Sankirtan means to glorify Nama Guna Rupa Leela of the Supreme Lord. సంకీర్తన అంటే అసలు అర్థం ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క నామాన్ని, భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని, భగవంతుని యొక్క గుణగణాలని, భగవంతుని యొక్క లీలని, వీటన్నింటినీ కలిపి కీర్తిస్తే అది సంకీర్తన అంటారు. And everything starts with Nama. ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతుని కీర్తించడం అనేది ప్రతిదీ కూడా నామంతో ప్రారంభం కావాలి. So let's try this kind of Sankirtan. ఈ విధమైనటువంటి సంకీర్తన మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. How many of you have, Krishna has so many names, but how many of you have one most favorite name of Krishna? మీకు కృష్ణుడి యొక్క నామాలు ఎన్నో నామాలు మీకు తెలుసు, మాకు తెలుసు. కానీ అందులో కృష్ణుడి యొక్క నామాలు, కృష్ణుడికి అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి ఒక పేరు చెప్పండి. Anyone has most favorite name of Krishna? Please raise your hand. Name favorite name of Krishna? Yeah. Who has one most favorite name? Please raise your hand. మీకు కృష్ణుడి నామాల్లో మీకు అత్యంత ఇష్టమైన పేరు ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి. Even Krishna, whatever. కృష్ణుడి పేరు కాకుండా లేదా అలా కాదు, కృష్ణుడి పేరుతో కలుపుకునే మీకు ఇష్టమైన పేరు ఏదైనా ఒకటి చెప్పండి. Okay. I knew that. It was very easy to guess. Srimad Prabhu's favorite name is Govinda. అభిమాన భగవంతుని నామం గోవింద అని చెప్పడం అది ప్రశ్న చాలా సులువు ఉంటున్నారు. That's why he has Śrī Radha Govinda. రాధా గోవింద గారు. And my educated guess is that few devotees here also have Govinda as their favorite name. ఇక్కడ ఇంకా ప్రభు దేవతలు ఒక్కరే కాకుండా ఇంకా చాలా మంది భక్తులు ఇక్కడ వాళ్ళకి కూడా ఆ గోవింద అనేటువంటి నామమే వాళ్ళ యొక్క అభిమాన నామం అనేటువంటిది నేను ఊహించగలను. Any other devotee whose most favorite name of all is Govinda? Please raise your hand. ఇంకెవరు ఉన్నారా? మాకు అభిమానమైనటువంటి నామం గోవిందానే అని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు? ఇంకా half of the devotees, at least more than half. సగం మంది పైన గోవిందా నామాలకే ఉన్నాయి. Well, my favorite name is Madhava because Madhava was the first Krishna I saw in my life in Mayapur. మహారాజుకి అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి నామం ఏంటంటే మాధవ. ఎందుకంటే మాయాపూర్ ధామంలో మొట్టమొదటిసారి ఆ మాధవుడిని దర్శించారు. And Madhava means Mahava, the husband of the goddess of fortune. And Srimati Radharani is the origin of all goddesses of fortune. అంటే మాధవ అంటే అర్థం ఏంటంటే లక్ష్మీదేవి భర్త. మరి నిజమైన లక్ష్మి ఎవరు? శ్రీమతి రాధారాణి, సర్వలక్ష్ములకు మూలం, అందువల్ల ఆదిలక్ష్మి. అందుకని అక్కడ ఆ రాధారాణి భర్త అని చెప్పడానికి ఈ మాధవ అనే పేరు. But coming back to Govinda, that how many of you know the circumstances in which Krishna became Govinda, that how he received this particular name? ఇప్పుడు గోవింద అనే నామధేయాన్ని గురించి వస్తుంది. గోవింద అనే నామం కృష్ణుడికి ఎలా వచ్చింది, ఏ సందర్భం నుంచి వచ్చింది? Please raise your hand if you know. Yes, few devotees know. How many of you would like to hear? కృష్ణుడికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది, గోవింద అనేటువంటి పేరు? Okay. Anyone likes to hear? Please raise your hand. So we'll break it down.
It happened, yes, after Govardhan Leela, that after everything was over and Indra realized his big mistake and he didn't know what to do. So he went to Brahma for counsel, for advice. గోవర్ధన లీల, కృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతం ఎత్తడం, ప్రజవాసులను రక్షించుకోవడం, తర్వాత అందరూ సురక్షితంగా బయటకు రావడం అన్నీ అయిన తర్వాత అపచారం చేశాను అనేటువంటి, తప్పు చేశాననే భావంతో క్షమాపణ చెప్పుకోవడానికి ఇంద్రుడు ఏం చేశాడంటే బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి తోడు రమ్మని అడిగాడు. And Brahma said, yeah, I also made my mistake in relation to Krishna because I stole his cows and his friends. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అంటే ఈ విషయానికి సంబంధించి నేను కూడా కృష్ణుడి పట్ల అపచారం చేశాను, ఎందుకంటే కృష్ణుడి యొక్క దూడల్ని, కృష్ణుడి యొక్క గోపపాల స్నేహితుల్ని నేను అపహరించాను. And Krishna was so upset with me that I was making so many prayers and he did not even respond. కృష్ణుడు నా పట్ల ఎంత కలిసిందాడంటే ఈ విషయంలో, నేను ఎన్నో ప్రార్థన చేసినా కూడా కృష్ణుడు నాకు ప్రతిస్పందించలేదు. About 40 prayers Brahma made before Krishna let him go. ఎందుకంటే దాదాపు 40 శ్లోకాలు పాటు బ్రహ్మదేవుడు స్తుతి చేశాడు కృష్ణుడి కోసం. అంటే కృష్ణుడు ప్రత్యక్షం కావడానికి ముందు 40 శ్లోకాలు దాకా చెప్పాడు బ్రహ్మదేవుడు, అప్పుడు కానీ కృష్ణుడు ప్రత్యక్షం కాదు. And Brahma said, my fault was stealing from Krishna, but your fault, you tried to kill Krishna and all the devotees. It's much more grave. బ్రహ్మదేవుడు అంటున్నాడు, నేను చేసిన తప్పు ఏమిటంటే కృష్ణుడి నుంచి ఆ దూడల్ని, గోపపాలని దూరం చేయాలని చూశాను, అంటే అపహరించాలని చూశాను. అంటే నువ్వు చేసిన తప్పు ఏంటంటే కృష్ణుడితో పాటు మొత్తం ఆ బృందావన వాసులందరినీ కూడా పూర్తిగా సంహరించాలని చెప్పేసి అనుకున్నావు. ఇంకా చాలా ఘోరమైనటువంటి తప్పిదం ఇది. I don't know what will happen to you. I'm very sorry for you. బ్రహ్మదేవుడు అన్నాడు, నీ బతుకేమవుతుందో నాకేం తెలియదు, ఈ విషయంలో నేను చూస్తుంటే నాకు జాలేస్తుంది అని చెప్పాను. And Indra became very afraid. He said, what to do? ఈ మాట అనగానే ఇంద్రుడు చాలా భయం అయిపోయింది, నేనేం చేయాలైతే అని చెప్పాను. So Brahma started thinking, he has 4 heads, very smart. So he was thinking, what can be done? So బ్రహ్మదేవుడు ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు. 4 తలకాయలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు, 4 తలకాయలతో ఏం చేయాలి. And then he came up with the idea, cow, Krishna likes cows, so you take Surabhi and you bring Surabhi in front, then let Surabhi, ask Krishna to forgive you, then maybe there is a chance. ఇప్పుడు ఆ బ్రహ్మదేవుడికి ఆలోచన వచ్చింది, సురభి గోమాతను ముందు పెట్టుకొని కనుక నువ్వు వెళ్ళినట్లయితే ఆ సురభి గోమాతను చూసి కృష్ణుడు శాంతిస్తాడు, తర్వాత నువ్వు సురభి గోమాత వెనక వెళ్ళి కృష్ణుడికి క్షమాపణ అడగవచ్చు అని చెప్పాడు. So Indra did like that, put Surabhi in front, he was hiding behind Surabhi. And then Krishna saw Surabhi, and actually Krishna knew that Indra is coming to apologize, so he went to side, secluded place where Govinda is, and he was waiting for Indra to come. అప్పుడు ఇంద్రుడు ఏం చేశాడంటే బ్రహ్మదేవుడు చెప్పినట్టుగా సురభి గోమాతను వెంట పెట్టుకుని వెళ్ళలేదులేండి, గోమాతను ముందు పెట్టుకుని వెళ్ళాడు, ఇంద్రుడు వెనక దాక్కుంటూ వెళ్ళాడు. కృష్ణుడు ఏం చేశాడు, ఇంద్రుడు వస్తున్నాడని తెలుసు కాబట్టి ఒక ఏకాంత ప్రదేశానికి, ఎక్కడెక్కడ లీల స్థలం ఉందో ఆ ఏకాంత ప్రదేశానికి అక్కడికి వెళ్ళి కృష్ణుడు కూర్చున్నాడు. And when Krishna saw Surabhi, he was of course very happy and smiling, and Indra was thinking, okay, it's a good chance for me to ask forgiveness now. ఇప్పుడు సురభి గోమాత చూడగానే కృష్ణుడు చాలా సంతోషించాడు, చిరునవ్వుతో ఇది నాకు అవకాశం, సురభి గోమాత ఎలా ఉంది అని క్షేమ సమాచారాలు అడగడానికి అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు. And actually it didn't take Indra very long to get forgiveness, because if you look in this chapter, there are only 10 prayers Indra made as opposed to 40 prayers Brahma made, so it was very easy for Indra. చెప్పాలంటే కృష్ణుడు ఇంద్రుడు చేసినటువంటి తప్పిదాన్ని ఏదో ఘోరమైన తప్పిదంగా పరిగణించలేదు అని మనం చెప్పచ్చు. అంటే అక్కడ బ్రహ్మదేవుడు చేసిన తప్పిదాన్ని 40 శ్లోకాలు స్తుతి చేస్తే కానీ కృష్ణుడు ప్రత్యక్షం కాలేదు, ప్రసన్నం కాలేదు. ఇక్కడ ఇంద్రుడు చెప్పి 10 శ్లోకాలకే ప్రసన్నమైపోయాడు కృష్ణుడు.
So that's the power of Surabhi Gomata ki jai. సురభి గోమాత ముందు పెట్టుకుని వెళ్ళినందుకు ఇదంతా సురభి గోమాతకి శక్తి అటువంటిది. And Krishna said, don't worry, Indra, I just wanted to reduce your pride a little bit. So now you can go back, resume your, position and carry on as if nothing happened. క్షమాపణ అడిగాడు. కృష్ణుడు చెప్పాడు, ఏమి భయపడద్దు, ఇక్కడ కొంచెం గర్వం తగ్గించాలని చెప్పేసి ఏర్పాటు చేశానంతే, మళ్ళీ తిరిగి నీ స్వస్థానానికి వెళ్ళిపోయి నీ పరిపాలన చేసుకోమని చెప్పిస్తున్నాడు. And Indra was so happy. He said, I consider myself Indra, but you are real Indra, and you are Indra of all the cows, of all the most important animals. I tried to kill, but you protected them. ఇప్పుడు ఇంద్రుడు చెప్తున్నాడు అన్నమాట, పేరుకి నేను ఇంద్రుడిని, వాస్తవంగా నిజమైన ఇంద్రుడు నువ్వే కృష్ణ. ఎందుకంటే ఇంద్ర అంటే యజమానివి, అక్కడ ఈ గోమాతలకి వీళ్ళందరికీ కూడా నువ్వే యజమాని కాబట్టి వాటిని రక్షించు, నేను వాటిని సంహరించాలనిపిస్తూ నువ్వు వాటిని రక్షించుకున్నావు, గోవులన్నింటినీ కూడా రక్షించుకున్నావు. So you should be coronated as Gavi Indra, Govinda. అందుకని గవి అంటే గోవులు, ఇంద్ర అంటే ఆ గోవులకి అధిపతిగా గోవుని నువ్వు సంరక్షణ చేసుకున్నావు. సో గవి ఇంద్ర అనేటువంటి పేరు నీకు సార్థకం అవుతుంది, కాబట్టి గవి ఇంద్ర అనేటువంటి పేరు నీకు ఉండాలి అని చెప్పాడు. గవీంద్ర అనేటువంటిది వాడుక క్రమంలో గోవింద అని చెప్పి వచ్చింది. Krishna said, okay, I like this name, let's go for it, let's do it. అప్పుడు కృష్ణుడి పేరు విని బాగుంది, గోవింద బాగుంది, అయితే ఈ పేరుతోనే నేను కొనసాగుతానని చెప్పి అన్నాడు. So Indra became excited, and of course all the demigods, they were watching what will happen, how this will end. So after it was happy ending, all the demigods, they joined and they said we will also take part in this coronation ceremony. అప్పుడు దాకా అసలు దేవతలు చాలా భయంతో ఉన్నారు, ఉద్విగ్నతతో ఉన్నారు, ఏమవుతుందని. ఎందుకంటే ఇంద్రుడి పరిస్థితి అలా ఉంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఇంద్రుడు ఏ విధంగా పేరు పెట్టిందని కృష్ణుడు సంతోషించాడో, ఆ వెంటనే కాదు ఇంకా ఒక పెద్ద సంబరం చేసుకున్నారు. దేవతలందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చి ఇంద్రుడితో పాటు కలిసి ఒక పెద్ద ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు. So they were doing abhishekam, and Surabhi was pouring milk on Krishna from her other, and Airavata brought some water from Akashganga, was pouring on Krishna. They brought big crown for Krishna and put it on, and they started doing, whatever ceremonial functions. తర్వాత సురభి గోమాత తనకి క్షీరంతో భగవంతుడికి కృష్ణుడికి అభిషేకం చేయడం మొదలుపెట్టింది. అదే సమయంలో ఐరావతం ఇంద్రుడి యొక్క గజం ఆ ఏరుకు వెళ్ళి ఆకాశగంగా తీర్థాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఆ విధంగా గంగాజలంతోనూ గోమాత సురభి గోమాత క్షీరంతోనూ కృష్ణుడికి అభిషేకం చేయడం మొదలుపెట్టారు ఇంద్రాది దేవతలు. ఇంకా అనేక రకాలైనటువంటి ఉపచారాలన్నీ కూడా కృష్ణుడికి చేస్తున్నారు. And they had all these celestial paraphernalia, gold and bedecked with, jewels, and they were doing arati, and also they were doing the mantras. అభిషేకం అయిన తర్వాత పెద్ద కిరీటం తెచ్చారు, భగవంతుని కృష్ణుడికి కిరీటం తొడిగారు, ఆభరణాలు, ఇంకా వాళ్ళ దేవతలు వాళ్ళ యొక్క లోకంలో నుండి ఉపయోగించేటువంటి ఏవైతే నగలు, ఆభరణాలు, భూషణాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి చక్కగా అక్కడ అలంకరించి కృష్ణుడికి పెద్ద ఎత్తున హారతి అంతా కూడా చేశారు. And Krishna was sitting on the throne with this big crown on his head, and demigods were going sahasrapa, like that. And Krishna was thinking, it takes too long, it gets really boring. అయితే వాళ్ళు ఏం చేశారు, అలా బంగారు సింహాసనం మీద కృష్ణుడు కూర్చోబెట్టారు, పెద్ద వజ్ర కిరీటం తొడిగారు, రకరకాల ఆభరణాలను అలంకరించారు, ఆరతి చేశారు, చేసి కృష్ణుడికి స్తుతి చేస్తున్నారు. సహస్ర శీర్ష పురుష అనే స్తుతి ఉంది కదా, అది చేస్తున్నారు. కృష్ణుడు కూర్చున్నాడు, కూర్చుంటే వాళ్ళ దేవతలందరూ కూడా అది జరుగుతుంటే కృష్ణుడు విని, ఏంటిది ఎంతసేపు చెప్తున్నారు, ఏమి చాలా పొడుగునట్లుంది ఈ స్తుతి అని చెప్పి అనుకున్నాడు. ఆయన విసుగొచ్చింది. How much longer they gonna go on? How much longer it will take?
ఎంత సమయం పడుతుంది చెప్తానే ఏమున్నారు ఈ స్థుతులు, ఎంత సమయం పడుతుంది ఇంకా? Like some of you are sitting here and thinking, how much longer this class will go on? ఎట్లా అంటే కృష్ణుడు ఎట్లా అనుకుంటున్నాడంటే మనలో పెద్దమని ఇప్పుడు అనుకున్నాడు, ఎంత సమయం ఎప్పుడవుతుంది ఈ ఉపన్యాసం ఏమో అని చెప్పి అనుకుంటారు కదా. ఆ విధంగా అక్కడ కృష్ణుడు ఈ స్థితులు చెప్తున్నారు, ఎప్పుడు అవుతుంది ఇది అనుకుంటున్నాడు. Anyway, it's going to be finishing soon, no worries. అయిపోతుంది. స్థితులు గుర్తవుతాయి, ఉపన్యాసం గుర్తవుతాయి తొందరగా. And because Krishna is a little boy, he doesn't want to see the fruit, official functions, and hear all these mantra, tantra, whatever. He wants to play. నేను కృష్ణుడు ఇక్కడ గోపాల బాలుడు, ఆసమాసం మీద కూర్చునేసి ఆ అభిషేకాలు, ఆ కిరీటాలు, అలంకారాలు, ఆ స్థుతులు, వేద మంత్రాలు అవి కాదు అక్కడ కృష్ణుడు కావాల్సింది. గోపబాలుడితో చక్కగా ఆడి పాడి అలా ఉండాలి, ఆటలు పాటల్లో సరదాగా ఉండాలి, అదే ఆయనకి కావాలి. And Krishna was missing his friends and the games, and they were missing him also. కృష్ణుడికి ఆ స్నేహితులు దూరం అయిపోయారు, వాళ్ళతో వాడే ఆటలు దూరం అయిపోయాయి. కృష్ణుడికి వీళ్ళు స్నేహితులు దూరం ఉండగా స్నేహితులు కూడా కృష్ణుడు దూరం అయినట్లే కదా. And they were running along the Govardhan, asking, where is Krishna, where is Krishna, where did Krishna go? స్నేహితులంతా వెతుకుతున్నారు గొప్ప వాళ్ళు, ఆ గోవర్ధన పర్వతం పక్కనంతా కూడా పరిగెడుతున్నారు వాళ్ళు. అసలు కృష్ణుడు ఎక్కడ కనపడలేదు, ఎక్కడ కృష్ణుడు ఉన్నాడు, ఎక్కడున్నాడు కృష్ణుడు అనేసి. And this asana demigods had was very high asana. వీళ్ళు దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆసనము అది చాలా ఎత్తైనటువంటి ఆసనం వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు. And the cowherd boys, they could see from distance Krishna is sitting on the top of that asana. దూరం నుంచి వాళ్ళు ఎక్కడ వెతుకుతున్నారు కానీ వీళ్ళు చాలా ఎత్తులో ఆసనం ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి దూరం నుంచి గోపబాలుడికి కనిపించాడు కృష్ణుడు. ఆ ఆసనం పైన కృష్ణుడు కూర్చుని చూడగలిగారు వాళ్ళు. And they started shouting, there is Krishna, I see him, let's run. వాళ్ళు వెంటనే గట్టిగా చెప్పినప్పుడు అక్కడున్నాడు కృష్ణుడు, పదండి పరిగెత్తండి, అక్కడున్నాడు కృష్ణుడు అని చెప్పేసి. And all the demigods, they realized, these cowherd boys will come, the ceremony will be spoiled anyway. దేవతలకు ఇప్పుడు అనిపించింది, ఈ గోపబాలు వీళ్ళందరూ వచ్చారంటే ఇక్కడ జరిగేటువంటి ఈ ఉత్సవము, ఇది ఏం జరుగుతుందో, ఈ అభిషేకాలు ఇవన్నీ కూడా మొత్తం అందరూ కూడా చేస్తారు వీళ్ళు వస్తే అని చెప్పి వాళ్ళకి అర్థమైంది. It's going to be rasa bus. అప్పుడు అది రసా బస్ అవుతుంది. So they decided, okay, let us just disappear quickly. ఇంకా వాళ్ళు అనుకున్నారు అనమాట, గోపబాలు వచ్చేస్తున్నారు, మనం వెంటనే తొందరగా ఇక్కడి నుంచి అదృశ్యం అయిపోదాం. How demigods can just go into different dimensions in a split of a second. అంటే అప్పటికప్పుడు దేవతలందరూ కూడా అక్కడిక్కడ అదృశ్యం అయిపోయి వాళ్ళు గమనిస్తున్నారు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. So they all disappeared, but all the paraphernalias were there, and Krishna was sitting alone with his crown on this asana. వాళ్ళు అదృశ్యం అయిపోయారు సరే, వాళ్ళు తెచ్చినవి అక్కడే ఉన్నాయి. ఆ నగలు, ఆభరణాలు, పెద్ద సింహాసనము, దాని మీద కృష్ణుడు, ఆ కృష్ణుడి నెత్తి మీద కిరీటము అన్ని అట్లే ఉన్నాయి. And then the boys ran up to this asana, and Krishna was very embarrassed, sitting on this big seat in front of the boys. So he was trying to climb down, but it took time for him. He didn't have enough time to climb down. ఈ గోపబాలు వచ్చేసారు, ఇక వాళ్ళ దగ్గర కృష్ణుడికి ఇదంతా ఎబ్బెట్టుగా ఉంది. అసలు ఈ కిరీటాలు, ఈ ఆభరణాలు, ఈ ఆసనాలు, అదేం చాలా పెద్ద ఎత్తైన ఆసనం. కృష్ణుడు చేసిన ఆసనం నుంచి కిందకి దిగాలి, కిందకి దిగాలంటే ఒకసారి దిగాం, దాన్ని పట్టుకొని జాగ్రత్త దిగాడు, కింద సమయం పట్టింది. And the boys were saying, you cannot cheat us. We saw that you were sitting there and some strange people were worshipping you. వెంటనే గోపబాలు ఉన్నారు, కృష్ణ మమ్మల్ని మోసం చేయలేదు, మేము చూసాము, నువ్వు ఈ ఆసనం మీద కూర్చొని ఉన్నానే ఎవరో కొత్త వాళ్ళు, వాళ్ళంతా వచ్చి నీకు పూజలు అవి చేస్తున్నారు, మేము చూసాము, ఎవరు వాళ్ళు, బయట వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు. Some strange aliens, one with 4 heads, another one with eyes all over his body, and the other one, with snakes crawling all over him, covered with ash. Very strange people we associate with. నేను చూసాం అక్కడ, వాడు అసలు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు లేదు, వాళ్ళు ఎవరో గ్రహాంతర వాసులో ఉన్నారు వాళ్ళు. ఒక ఆయన చూస్తేనేమో 4 తలలు ఉన్నాయి, ఇంకొక ఆయన చూస్తేనేమో మొత్తం శరీరం నిండా కళ్ళు ఉన్నాయి, ఇంకొక ఆయన చూస్తే ఒంటి నిండా పాములు ఉన్నాయి, పాములతో పాటు ఒళ్ళకు విభూతి పూసుకొని ఉన్నాడు.
రకరకాల విచిత్రమైనటువంటి వ్యక్తులు చూస్తే వాళ్ళంతా గ్రహాంతరవాసులు ఉన్నారు, ఇక్కడ వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు. And you seem to really enjoy this, so we want to play this game with you also. You go back, sit there, and we will doing the same thing. We'll be worshipping you. వీళ్ళు గోపాలు అంటారు, మేము అక్కడి నుంచి గమనించింది ఏంటంటే నీకు ఏదో ఈ పూజలు ఏవో నీకు నచ్చినట్టు ఉన్నాయి మాకు అనిపించింది. ఎక్కే నువ్వు మళ్ళీ ఆ వాసన పైన ఎక్కి కూర్చో, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరైతే చేశారు కదా ఆ పూజలు పురస్కారాలను మేము చేస్తాం అనుకుంటుందని చెప్పారు. And Krishna said, okay, seems to be a good fun. Let me sit at that time. To be puja. కృష్ణుడు వాళ్ళ అలాగానే బాగున్నట్టు మొన్నే పోయింది అని చెప్పి మళ్ళీ ఎక్కేస్తామని చెప్పేసి ఆసనం ఎక్కేసి కూర్చున్నాడు. పూజలు ఏమి చేస్తారంటే అది చేయి అని చెప్పేసి సరదాగా ఉంటుంది. And they would grab this huge paraphernalia, like big lamp, 2 or 3 of them, or big bell, etc., big chamara, and were doing the worship, but they didn't know any proper Vedic mantras. ఇవాళ ఏం చేశారు, హారతి చూసారు. హారతి చిన్నగా ఉంది, ఇట్లా పెద్ద హారతి అది ఒకటి సరిపోడు. ముగ్గురు గోపాలను పట్టుకుని హారతిని పైకి దాన్ని అనుకుంటున్నారు. ఇంకో 2-3 పోయి గంట, పెద్ద గంట దాన్ని పట్టుకుని ముగ్గురు గంట వాయిస్తున్నారు, గంట మోగిస్తున్నారు. ఇంకొక చామర, పెద్ద చామర ఉంటుంది, అది పోయి ఇంకొక 2 గోపాలను పట్టుకొని ఆ చామర విసురుతున్నారు. చామర ఎలా విసిరాలి, ఎన్నిసార్లు విసిరాలి, గంట ఎలా మోగించాలి, మంత్రాలు ఏంటి, వైదిక విధి విధానం ఏమిటి, అవి ఏం వాళ్ళకి తెలియదు. ఆరాధన విధానం ఏం తెలియదు వాళ్ళకి. But they knew they had to chant something, so they chanted what they could. కానీ వాళ్ళకి తెలుసు, ఏం తెలుసు, ఆ గంట మోగించేటప్పుడు, ఆ చామర విసిరేటప్పుడు, ఆహారం చెప్పేటప్పుడు ఏదో నోట్లో ఏదో చెప్పాలని చెప్పి తెలుసు. వాళ్ళ నోటికి ఏదో వచ్చిందే చెప్తూ ఉన్నారు అంతే. But these were very simple Brajabasi songs. ఏదో వాళ్ళ గ్రామంలో, ఆ బ్రజధామలో పాడుకునేటువంటి సరళమైనటువంటి జానపద గేయాలు ఏమి చెప్తాయో ఆ జానపద గేయాలు పాడుతున్నారు. Krishna Kanaya Tolika Bhaya, something like that. And Krishna was sitting there and enjoying that more than he was enjoying demigods worship. ఏదో జానపద గేయాలు కృష్ణ కన్నయ్య దౌర్జన్య పోయేటట్టు కదా అవి పాడుతున్నారు. పాడుతుంటే కృష్ణుడు అవి పాడుతూ వాళ్ళు చేసే ఆరాధన ఎంత ఆస్వాదిస్తున్నాడంటే, ఇంతకు ముందు అక్కడున్న ఇంద్రాది దేవతలు, బ్రహ్మాది దేవతలంతా వైదిక విధి విధానం ప్రకారంగా ఏదైతే పూజలు చేశారో, ఆరాధన చేశారో, దానికన్నా ఈ గోపబాలుడు చేస్తున్నటువంటి పూజ కృష్ణుడికి ఎక్కువ ఆస్వాదనీయంగా ఉంది. So this is how Krishna became Govinda. ఆ విధంగా కృష్ణుడు గోవిందుడయ్యాడు. So Krishna's pastimes are unlimited, but our time is very limited, and we will continue tomorrow. కృష్ణుడు యొక్క లీలలు అనంతం, మనకుండే సమయం పరిమితం, కాబట్టి మనం రేపు మళ్ళీ కొనసాగిద్దాం. Thank you very much for your kind attention. Srimad Bhagavatam ki jai, Srimad ki jai, సావధానంగా ధన్యవాదాలు. Bhakti Rasayana Sagara Swami ki, Śrī Prabhupada ki, Jai Lord Kṛṣṇa.